sichilo ke futhi ukuthi i-pillars ezibalulekile zoba sakha ngeziphi izinto ngephi material esisebenzisayo in building our families so that zikwazi mhlambi singalidefine nje igama ngokufutshane elithi foundation. Foundation ngicimba ligama esilaziyo sonke. It is where everything starts. Yonke into iqala kwi-foundation. In this life nayiphina into, whether it's a relationship kunye nezihlobo zakho nantoni nobomi bakho, yonke into ebomini iqala kwi-foundation. So i-foundation sisiseko sayo yonke into. In this case ke sithetha ngesiseko se-family. I-foundation, it is where everything starts. Kulapho izinto ziqala khona. At the same time, it is in the i-success yakho, i-success yakho mphulaphula apha ekhaya, i-success ye-family yakho idependa iqala kwi-foundation. I-failure ye-family yakho ixhomekeke kwi-foundation. So i-foundation lena isiseko, siphethe impumelelo, siphethe nongaphumeleli nokufailisha kwe-family yakho. Hence it is very very important ukuthi sidile nazo iziseko, ngoba impumelelo yethu ikwiziseko, nongaphumeleli kwethu ukwakwiziseko. Ngelishwa ke uninzi lwethu sizalelwe ke kwezi family sizalelwe kuzo, sifika sezikhoka kade foundations ezakhe ifamily zethu. You were not part of the process, you were not part of the construction, but unfortunately uzalelwa kule family sezikhona iziseko. It depends ke ngokuthi le family endizalelwa kuyo ziseko zini eyakhelwa phezukwazo, ngoba xa sigqibezela sawuzibona apho ziyingozi ziyingxaki khona. Kodwa wena uzalwa ulapha kule family, akuzikhethelanga futhi balapha kule family. Ngelishwa kungena ke ngokwena kulo family enezo ziseko esele zikhona kakade. So i-problem ke ngokuyiqala kuloo ndawo, ngoba sichilo sathi i-problem zethu zi-foundational. So it depends ke ngokuthi ibisekwe kanjani ifamily kwamaphuma, ngoba into esekwe yayiyo izamchaphazela nam, ngoba lento ihamba nge-generations, ihamba nge-bloodlines. That is why besithetha apha funeka siqaphele kwa izinto ezithe rhoqo ukwenzeka kule family. Ufuma siba hey iqhaphakile into yoba kule family kwenzeka into enye eyenzeka kwesinye isizukulwana ide kuthiwe into yalapha. Inento kwenza ke loo nto ibochelelwe kwi-foundation. Yes msasasa, hence sithi ke we need uba ke ngoku sijonge loo nto. Now that ke ngoku kule family eyakhelwe kule foundation, let me say this, most of us, if not all of us, are victims of those foundations. Imichato yethu is collapsing and it has something to do with i-foundation. Ifamily zethu, abantwana bethu banendlela abathile ababehave ngazo, inento kwenza bangamaxhoba esimo abangasaziyo nosazi bona. So hence ke sithi ngoku we need God uba asincede in this situation. Lesi scripture sisifundileyo sibeka kakuhle uba ikhona i-foundation. Ngelishwa uninzi lwethu ala ifamily zethu azakhelwanga phezu kwale foundation, because uThixo wayiseka ifamily wabe senikeza i-blueprint, indlela ekumele uba ifamily operate ngayo. But unfortunately ke sathatha uThixo sambekela bucala, sazakhela thina ngezinye i-foundations. Umbhali apho udathi be careful of immaterial oyisebenzisayo in building le family. Ngoba msasazi generally sonke siyayazi ba nasiphina i-structure singaba sihle i-structure, kodwa xa kukho i-crack evela eroofini, loo nto ichaza ukuthi amachule okwakha abe sesitsho sithi no undonakele ukwi-foundation. Ivela loo nto phi kwi-mansion phezulu, seyibethelelwe kwasetyenziswa i-material mhlawumbi yodidi oluphezulu, kanti kuvinjwe athi omnye isamente igalelwe yancinca ixutywa kakuhle kwi-foundation, okanye kombiwe kwaye kwesithubeni akwanzulwa ekombiweni kwe-foundation. As a result i-foundation ichaphazela itop, ithi itop efemelini enzeke
zonke izinto ubone sekukho imiphumela evelayo kanti imiphumela le amaxesha amaninzi esidila nayo because thina sibhizi sidila nama effects sidila nezinto ezibonakalayo exactly sidila nentanda kanti undonakele ukwi foundation kumele kugqojozwe ifoundation ubone uba yintoni enokulungiswa kwi foundation if we want to build amakhaya azaba stable nazawumelana ne challenges esijongene nazo. Well, mphulaphuli before mhlambe sive lapha kumama uMaphuma uba yena uhlomla uthini kulomcimbi wezi foundations esithetha ngazo namhlanje. Ndiyafuna nje pha ku 0721472321 nditsho mphulaphuli ukuba nawe njengesiqhelo wamkelekile ubuhlomle konke esikuthethayo namhlanje kuyingakumbi kulomcimbi we foundations. SMS no WhatsApp ne voice note ku 072-147-2321. Iminxeba siyivulile ku 041 5814 Ma'am, foundation iseko. Utata setyatyadulwe kakhulu but ndiyafuna uva kuwe mhlambi especially njengomuntu ongumama ojongene ne-family ibaluleke kanani kuwe umcimbi wesiseko sosapho? Enkosi Sasazi ndiphinde ndizibuyisele nakubaphulaphuli emakhaya. Uyabona Sasazi indaba ye-foundation eziba siqala le program njengoba sisaqhubeka nayo ingundoqo isisiseko indaba ye-foundation for amakhaya. Ngoba uyawuphawula ukuba na kwezi ndawo sesigadarishana kuzo naba bantu sesenze ubuhlobo nabo uye uyibone ba iyamchaphazela umuntu uyibone sekupha phambili. Masenze umzekelo kulento siyithetha ngamakhaya ndikhulisa abantwana abangamantombazana ababili eziba ubabona uThixo uli asayinile kwatsho kweqatha kulesi scripture sesithethwa ngumfundisi sendaba ye-foundation ne-type ye-material ude wayisebenzisa umbhali apha athi cheap material uyabo. Then Sasazi xa sesisiya kulonto kwabandoqo dinento kune-scripture na endiye ndisithande sikaModekayi no-Esther ide ithi laa ndawo ku-chapter 2 ithi wayengumondli ka-Esther. That means wayeyi-caregiver ka-Esther. That means wayeyi-foster parent ka-Esther. Xa ndisithi foster parent nguye owayenoxanduva lokukhulisa nokumolda this girl. uThixo wayemnikile wayem-asayinile uyayibona njengokuba nam ndi-asayiniwe for ukukhulisa ingengababodwa nokuba ke abanye ayingobam kodwa ndi-asayiniwe ndinoxanduva. So xa usakha awukwazi uqala wakhe uqale ezifestireni okanye kwi-roof but funeke uye phaa kundoqo nge-foundation which means i-foundation iphi yaye nophina umuntu oza kwakha i-relationship isekhaya ukuba kubhudeke pha ekhaya. Xa ndithetha ngale nto ka-Esther andifuna uphuma emxholweni ithi le nto wayenguye wayethi take care and iyayistate iBhayibhile ithi she was an orphan. That means there was no hope. Being the orphan ekhuliswa ngumuntu oyindoda there was no hope. And siyayiva kakuhle ne-title yalo tata kwi-community it was a low class because wayehlale eyinkinga. Uyabonakala uba noba wayesiya komkhulu kodwa wayenendawo angangeniyo kuyo wayephelele eyinkinga but kodwa wathi make sure into yokubana lo sendimnikiwe ngamazulu uba mandimthi natsha I will make it a point ba uyangena akaneli nje kungena but wafumana ifavor kakumkani uba uyahamba nayo iBhayibhile ithi wayifumana ifavor not because of nje but wathi make sure ba into ayi-imphathayo into ayi-instilayo kuye u-Esther yamenza ukuba makagqwese nasephaleni not just nje wangena nangokungasesikweni wafumana ne-favor kakumkani because of le indaba ye-upbringing goes a long way. The foundation goes a long way. Ikugabula ikwenzela ifavor because apha sithetha ngo-Esther who was an orphan yesterday but today a queen. Uyayibo? So into yokuba thina into ye-foundation masingayithathi ibe ngathi yinto eyeke if God assign even noba ayingowakho make sure that ba
xa kuthiwa uyaphuma uye ezizweni bakuthiwa uya kwi-working environment bakuthiwa ubheke esikolweni uyazazi uba uzobizwa because you've laid a good foundation. Yayibona msakazi. So ndimakule nto ithi xa sesezandleni zakho ask God to give you strength. Noba kwephantsi kweziphina imeko ndiye ndithanda uzekelisa ngam mna ndizalwe ngumntu owayeyi-teenager. My mother was a teenager. She was 15 years and ndiyamcredita because wayenganawukwazi because she was a child naye but umamakhe wathi make sure because ndisenezinto endizirelateayo ngaye engasekho my grandmother as much as bumamam later ebomini xa sezifumene naye sengumntu omkhulu wakwazi uyidlala that part but umakhulu wam wathi noba ngumntana we-teenager andizumlanda ngaloo nto noba umntanam wophuka ibele emncinci kodwa lo sendimfumene I will make it a point ukuba umakhulu wam was not a born again Christian then wayengunoshibhini wayengumntu one-businesses zakhe but into endiyithandayo ifoundation awayileyayo wayene-principles zakhe wayene-ground rules but saphuma apho saphiwo as a gold glove foundation kungekho Kristu ngelo xesha kodwa babe ne-norms and standards babe ne-values home values uyazi uba u-A B no-C akenziwa apha and uyayazi ukuba once ubonwe usenza u-A B no-C uyayibo so loo nto leyo yayiseyakhele kuthi ngoku singabazukulwana so wathi make sure uba akangeza siphuncume family foundation umama ndiyethanda uba uye wayilanda nakuye tata ngamazovakalayo the foundation you must be able uba uyolathe kuwe especially xa uzawuya ezizweni okanye uzawukhulisa abanye abantu another generation kwazi ubalathisa kuwe uthi jonga lapha kum I am a good foundation. I was laid. So now I have to lay this foundation with. That is why ke msasazi sisithi mphulaphuli apha ekhaya. Yes. I foundation yakho definitely alihlukane lo gama no background wakho. Abantu abaninzi today baxenge kuloo ndawo ebomini. Bamile ubomi babo abugqobhozeli njengoba sendisitsho ukuthi sizi-victims zeemeko zepast ebesingekho kuzo ebesingakhange saba involved kwi-decisions nezibophelelo nama-covenants ebesenziwa. We were not there. Hence you don't have control over i-foundations. Idinga ke ngoku i-intervention xa injalo because yimeko ongenayo i-control over yona uzalelwe kuyo nawe so awukwazi uba ungayicontrola kanjani but most yabantu ibanjwe kuloo ndawo ayimuvi ubomi babo bumile ifamily imitshato yabo imile iphumela nasebantwana. Remember njengoba sithetha nge-foundations nje apha yinyweba uba eyakho ifamily yakhiwe ngokwale foundation kaThixo athi uThixo umbhali kwiPsalms 118 uthi ilitye abakhi abalichasayo le foundation ayo foundation ekulula uba makwakhiwe ngayo. Amakhaya amaninzi especially ethu akhiwe phezu kwezinye i-foundation enye ifamily yakhelwe phezu kwe-bitterness yakhelwe phezu kwe-anger especially in our generation because i-generation yale ntanga yethu isola izinto ezenziwe ngabazali uba kwabe kungenzekanga ngohlobo nohlobo ngento ingekho kule meko endikuyo namhlanje. Those are the foundations ongana-control over zona. You are just a victim yemeko ethile. Hence ke ngoku we are coming with this ukuthi now that i-foundation zikhona mazingakubambi zibambe i-future ubanjwe i-past yakho. It is time for umphulaphula apha ekhaya ukuze ubomi bakhe bube yile nto uThixo akudesignele ukuthi makube yiyo. Remember the minute you begin to find i-purpose kaThixo ebomini bakho ubomi bakho buba lula. Into entsintsi ithekisa ubomi ukubanjwa kungayazi injongo
injongo kaThixo. Hence everyone apha ekhaya ophulaphuleyo onexanduva loba afumanise injongo kaThixo ngempilo yakhe. It all starts there. Ungabi sasola eyayizolo into, izolo lenzekile, funda into kwizolo, release yesterday wakho so that ukwazi ufumana lento uThixo akubekele yona. Ixhomekeke kuthi ke ngamanye amazwi ngiyayithetha once again lento ethi asinayo awunayo ipower yoba utshintshe ifoundations, kodwa ezinye msasazi njengoba ndisitsho kunama covenants enziwe. Sizawuthandaza mhlawumbi ka last 5 minutes sithandazela uThixo makadeliverishe ama-families kwezi covenants ezenziwayo ezibambe abantwana abayazi namhlanje imitshato yabo abantu ama-families inintsi kuyenzeka emtshatweni yonke lento ifihlwe kuma-covenants enziwayo. Sizi-victims ze-covenants esasingekho noba kwenziwa iminqophiso kwanqotshiswana kwabotshelelwa isizukulwana sonke saphuma nathi sisizukulwana esibotshelelwe kwi-covenant eyenziwayo singekho nobakho thina. So i-serious kakhulu and uninzi lwethu luqinge kuloo ndawo. Ii-problems ezikhona in-families namhlanje zi-foundational bondages, zizibophelelo ezinento kwenza nama-foundations. Hence tonight before sithandaze funeka umuntu abe serious because it needs uba ube serious ukuze ukwazi uphuma kuyo. You need to be serious. Udeliverishwe nguThixo yedwa onako usideliverisha kule meko sizibona sikuyo, especially thina abantu abamnyama sibopheleleke. I don't want to go deep kuloo nto, kodwa ndiyafuna ukuxelela kakuhle ukuthi iproblem onayo niyaxabana ngenzeka nilwa nasemtshatweni namhlanje aniphumelisi kanti niliswa zii-foundations. Aniliswa kuba ningavani okanye kutheni, kodwa niliswa zii-foundation eningazaziyo nokuzazi nini. So hence uThixo ke funeka ke esincedile namhlanje. Asizoba salanda ngoba eyami ifamily yakhelwe phezu kwethu i-foundation, iyawusityela ixesha loo nto. But now that ngoku sikhona silapha kule ndawo ngoku, how do we move forward? We need to break, sikhawule whatever connection engaba ibambe uba ingabikho indlela ebheka phambili. Sinida uba ngoku senze ngoku umthandazo ovumelanayo uba we are breaking kuyo nayiphi ifamily emameleyo ebotshiweyo enebondage ye-foundation. Funeka sikhawulile namhlanje. There's no other way. We cannot remain like this forever. Besitshilo ka besithetha apha last time sathi 2021 asizohlala simona, asizohlala singabantu abajonge phansi, not ku-2021 lidlulile ixesha ngokuloba sibe ngabazila abajonge phansi. It's time basiphakamise intloko sibheke phambili kufezekiswe injongo kaThixo ngefamily, the original purpose and plan of God about ifamily. Family enrichment rhoqo ngolwezine apha kumasabelane no-X-Men Kingfisher FM 107.5. Mandize kuwe mamam before siye emthandazweni mhlawumbi wokugqibela ufuna uwatsho kulo mcimbi esithetha ngawo namhlanje. Uyabona ke msasazi, xa siya kule nto ye-foundations ndimentionile into yokubana ndandizalwe ngulo mntwana na-15 but abazali bakhe bathi step in, yayibo. But even though bathi step in and ndakhulela kwezi norms nezi values yonke laa nto, but bathi at a later stage bachata because babengayekanga ukuba nabantwana. And uyayibona uba yaye bayilaa nto uba kumele uba umtshatile. Ndiyakulaa nto i-foundation, uyabona uba i-foundation yakhelwa ekubeni uba umophule ibele kuqala waphinda, so uyanyanzeleka kulo utshato, uyayibo. Xa uyibona ke ngoku bahambe aba bantu baphela bedivorce. We even build those foundations even inside the churches, but this is what it's so painful. So painful. Baphela betshata, baphela bedivorce. My mother was not even 25 then. Divorce kwakhe. Uyayibo. So sebenabantwana bayi-4. And laa nto ke msasazi iba nayo mos into yenzayo noba sowupha kwamakhulu, but that was also your family. Uphela ke ngoku unamacala amabini. Enye ke ingozi ke leyo ne-identity. Because utata ungapha, umama ungapha. And there are these families. Umama akazimelanga, notata akazimelanga. And laa mpixano ndayibona
xa ndandiyokhangela utata because utata ukhe akabikho ebomini bethu i-response endayifumana apho yandingcwelehe ndazolamlelwa yinkosi apho sendingcwelehekile ndingenamva ndingakwazi nam ukuyicontaina le nto sendingena deep ngoku ngenye ixesha uyambona uba umntana uyasinka kwiziyobisi neentoni kanti awuyazi uba because mna ndavela ndayomkhangela utata ndiphume nesikolo ndiyocula kokwabo apho wayehlala khona kuloo area ndiphume nesikolo bona bacinga ndiphume nesikolo siye kuloo university kwezo zithili zasesisky xa ndifika apho msasazi ndava a new story that but the reason uba ndihambe ndandizawufa andizunaba because sendigqithile kuyo kodwa ke ndizama ubonisa the foundation uyayibona ngokuba ndibuya ke ngoku nesinye istory so always xa kukho amacala amabini iyamdestroya umntana ngasi ke aba bantu babini bathi make sure into yoba sona isiseko esi salo mntu bambolekiweyo whether ngumntana whether ngumntwana kamakazi wakho uyamkhulisa whether ngumzukulwana but zazi ba nantoni na oyithethayo nantoni na oyenzayo iyakhela yenza lo mntu ngomso yenza this person when ubona u9-year-old ubona u7-year-old wenza ngolhlobo wenza ngayo kanti lanto ke ngoku it create another person another being kulo mntu then izawumanifesta as times goes by uyayibo so ndiyakule nto ke ethi ke msasazi sizawubreaka akusabalulekanga ndikulandela nje imbali ndifuna ubona uba ayinguwe wedwa nalapha ekhaya ozibhaqa sekule meko kodwa as soon as you discover as bumfundisi etshilo God's purpose about your life you will rest. You will rest, I promise you. Thank you so much mama siyabulela mfundisi wami sisaye emthandazweni njalo I think masiphinde siyicindezelele kumphulaphuli ukuba it's not late, it's never late. Family enrichment lapha ukuzobuyisa nokuzokwakha i-families ukuzoqinisa ezo foundations uzosusa zonke izinto ezingafunekiyo kwezo ziseko kuzomiliselwa i-foundations ezi ngokubuthixo manikele kumfundisi wami. Masiphinde ke sibonge kakhulu ke sesigqibezela ke sitshilo mphulaphuli apha ekhaya noba ke unkosikazi ebeka ukuthi noba uzibone ulixhoba lemeko kodwa ngoku sukuma kuloo ndawo ixesha loba ngoku siphakame sibheke phambili sitshilo sathi ke siza kwenza lo mthandazo nezi prayer points ezimbalwa sigade nexesha lethu seliphelile ukuthi uThixo namhlanje makasdeliverishe masibe naloo nto evumelanayo nathi apha estudio sithandaza nawe apha ekhaya. Let God tonight deliver you in whatever situation nayiphini imeko ozabe ujongene nayo. uThixo namhlanje makakudeliverishe uThixo makakudeliverishe wena usisithi. May God deliver you, may God deliver ifamily yakho. uThixo makadeliverishe ifamily yakho. uThixo makadeliverishe ifinances. uThixo makadeliverishe impilo yakho. makadeliverishe nayiphina into enonto kwenza ne-foundational bondages ekubophileyo ebangela uba ube kanti awuqhubekeli phambili. uMongcwele kubeke as prayer points eziba every foundational power that is working against impumelelo yakho namhlanje uThixo makayicollapsise ngegama lenkosi uYesu waseNazaretha. Sitshilo sathi most yezi foundations zijika zibe zibondages zibe zibophelelo. ibondage of poverty ibamba abantu abaninzi endiqinisekileyo nalapha ekhaya ubasenza ingathi uyazama akuzameki. Let the bondage of poverty namhlanje uThixo iphasalake efemelini be delivered apho ukhona ekhaya kuyo nayiphini inhlobo yenhlupheko be delivered kwibondage ye-stagnation ebambe ukuba ningakwazi
uthi maniqhubekele nibheke phambili naliphini ihlobo le-stagnation elikubambileyo be delivered namhlanje efemelini yakho naliphini ihlobo le-addiction ngoba ezinye ifamily zibanjwe ngama-addictions all kinds of addictions ezibambe ifamily zethu namhlanje egameni likaYesu waseNazaretha siyakudeliverisha kuloo ndawo ohleli kuyo ayizoba likhaya lamanxila ayizoba likhaya labantu abasebenzisa iziyobisi namhlanje bayakhululwa ngegama likaYesu waseNazaretha be delivered from any bondage of failure nayiphini bondage eyenza uba ningaphumeleli nifailishe apha ekhaya namhlanje uThixo uyawukhupha ngegama likaYesu waseNazaretha each satanic decision ethathiweyo against ulwazi uthathwa ama-decision anento kwenza noSathana ongawaziyo wena be delivered because uyi-victim yama-decisions athathwayo ngokhokho bokhokho ungekho wena ungenalo ulwazi lwaloo nto namhlanje uThixo uthi uyakudeliverisha kuloo ndawo. Malibonke igama lenkosi. Amen. Praise the Lord. Siyagqibezela ke siyadeclareisha kapha ku-2021 senza ama-declaration sonke siyajoyina kulama declaration ukuthi we declare egameni likaYesu waseNazaretha we will get to i-promises, the promised inheritances. uThixo asithembise kuzo uba sakufika kuzo siyangena ngegama likaYesu waseNazaretha zonke inhlobo zezixhobo zikaSathana ezifonyishelwe against i-destiny yakho apha ekhaya namhlanje egameni likaYesu waseNazaretha mazibackfireishe back apho uSathana bezithatha khona ngegama likaYesu waseNazaretha namhlanje ekhweni ifamily yakho iyadeliverishwa kulo naluphina uhlobo lobondage belubambile egameni likaYesu waseNazaretha namhlanje siyawela asibuzi permission kuSathana kodwa siyawakhulula ama-families obrother bethu bayakhululeka kwiziyobisi abantwana bethu bayakhululeka kwi-bondages zeziyobisi kwi-addictions zenhlobo zonke ngegama likaYesu waseNazaretha ngegama likaYesu waseNazaretha ngegama elinamandla likaYesu waseNazaretha ndibona la family iqhawula ndibona la family ikhululeka ndibona naleya ifamily ikhululwa namhlanje sisandle sinamandla sikaYesu waseNazaretha siyabonga kwenzekile thetha nawe apha ekhaya ithi kwenzekile ikholwa lento ba izulu liyenzile namhlanje uyaphumela andikhathanga noba bewuprofeti wentoni andikhathanga noba umama senext bethethe entoni andikhathanga noba kwabakwi-covenant eyenzekayo kodwa namhlanje ukhululekile ngegama likaYesu waseNazaretha be delivered in Jesus mighty name kwenzekile egameni likaJesu.